with the Indonesian language. Cinta Mami, lovely mom. Hi guys, welcome back on my YouTube channel with a homemade recipe Inang Belgium. Today I will share about the menu for birthday. Please subscribe, like, and share, and give me a feedback. Thank you for watching. I will show you now. Hai teman-teman, kali ini aku mau berbagi spesial ya, yaitu di menu spesial untuk ulang tahunnya. Mungkin ini bisa memberikan ide untuk kalian. Oke, terima kasih sudah berkenan menonton videoku ini. Yuk, aku tunjukin ya apa aja menunya. I'll show you all the menu. Good morning. Today I will share this, the menu idea on my birthday. I'll give you idea for the menu, the birthday menu. So let's start from this. This the type of bacon. One is a marinade and the other is without marinade. No marinade. With blueberry goat cheese, yes. Cheese, and of course the most important is the cereal bread. This is the menu of my birthday. For the birthday, it's for the breakfast, breakfast menu. Yang ini, betul ya? Ini dia untuk this is the snack of my birthday, made it by homemade recipe in Belgium. I made it by myself. Ini made from shrimp and squid, little bit tomatoes. And wraps like this. Looks so yummy, delicious, easy, simple, delicious, and also very healthy. Made with the fresh ingredient. Okay. Sambil masak ya, mau buat menu. Terus aduk-aduk ya. Ini aku juga sudah buat ini sayur
enak banget gila temanku. Terus aku sambil masak nih pemirsa. Sambil masak ya. Ini aku sambil ngaduk-ngaduk karena buat menu untuk ulang tahunku. This the menu. This my favorite menu for my birthday. Maybe this can give you idea also. Itu sambil dimasak. Aku masak sendiri. Itu pemirsa. Sambil memasak ya kan, sambil mengaduk-aduk. Mudah-mudah banget sih. Menu favoritku ya pemirsa. This was my favorite menu. Tuh. Tadi kan kalian udah lihat. Aku tadi buatnya masak sendiri. I made it by myself, huh? Oh, delicious, simple, easy, and very healthy. Look. Enak banget loh. Langsung disajikan di meja anget-anget kan, jadi enak dia. Tuh dia. Dan ini tuh kalian bisa lihat ulala. Tuh ada wortel ya. Wortel, ada juga paprika, dan pakai sedikit sesam ya, karena sesam itu sangat baik untuk kesehatan dan mengandung vitamin E. So this vegetable contain with vitamin A, vitamin C, and also vitamin E. Because with the sesame. Fresh vegetables. Ulala. Tuh. Jadi ada noodles, fried noodles, and vegetables, and chicken with sesame seed, and little bit soya sauce, fresh garlic, and fresh onion. Yeah. Oh la la, so tasty. Ini dia, oh lala, tuh noodles, chicken dan jam, chicken balls, delicious.
Ini tartnya aku buat sendiri, buatanku sendiri ya. Part of the cake I made by myself. Like this. This for the dessert later. Ini untuk dessertnya ya. Tuh, cinta mami. Cinta is mean the love of the lovely mom. That's mean cinta mami. This with the Indonesian language. Cinta mami, lovely mom. Gimana menurut kalian? Mungkin bisa menjadi ide ya untuk resep ulang tahun gitu ya. The idea, this recipe can give idea for menu of the birthday. Terima kasih ya. Thank you for watching this video today. If you interesting, please take a look to my playlist, the Indonesian recipe of the Europe of mix recipe at there. And if you see my video, my previously video before, please take a look to my other video. Kalian sudah tonton belum videoku yang sebelumnya? Yuk tonton juga ya videoku yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih dan salam dari Belgia. Sampai jumpa di video selanjutnya. For watching. Dadah. Have a great day. Terima kasih. Bye bye.